దీపు ఫేస్బుక్ ఈ సిస్టమ్ ఎవరుగా అనుకున్నారు కానీ ఏబుల్ టు సీ సుబ్బన్న అండ్ శివ. అన్న నమస్తే, వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం గురువు గారు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారికి నమస్కారం. అదేవిధంగా గురుతుల్యులు బివి సుబ్బారావు గారికి మరొకసారి నమస్కారం. ఎన్నో కష్టాలు పడి హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం ఇద్దరు పెద్దలు పూజ్యులు వారి ఆలోచన మేరకు ఛానల్ మే 26కు 2 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా అయితే పూర్తి చేసుకుంటుందో అదేవిధంగా హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం కూడా పూర్తి చేసుకునే దశలో అసలు హైదరాబాద్ అనే అంశం మహానగరం ఉంటుందా, లేక ఇప్పుడున్న వేడి ద్వారా ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి వేసవి ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఇబ్బందులు పడతారా, సహజ వనరులు దోపిడీకి గురవుతాయా, మళ్ళీ వర్షాలు వస్తే మామూలు వర్షాలు అంటే వేసవి కాలంలో వచ్చేటువంటి మామూలు వర్షాలు పడితేనే హైదరాబాద్ మొన్న కూడా చూసారు అతలాకుతలమైంది. 2020-2021 ఆ ప్రాంతంలో పడ్డ వర్షాలకు మొత్తం హైదరాబాద్ ముంపు గురైంది, ఇంక్లూడింగ్ చంద్రాయన్ గుట్ట, ఓల్డ్ సిటీ. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాడంటే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఆడ మహారాష్ట్రలో పోయి దంచుతా ఉన్నాడు మళ్ళా మత దీన్ని రెచ్చగొట్టడానికి. కానీ ఈయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిమన్ ఫ్లోర్ లీడర్ మిస్టర్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఈజ్ ఎ అపోజిషన్ లీడర్. హిస్ చంద్రాయన్ గుట్ట కాన్స్టిట్యున్సీ వాజ్ ఇన్ ఫ్లడ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ బట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఔరంగాబాద్ ఫైన్. సో అటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రాయన్ గుట్టలో కూడా వరదలు ముంచేసినాయి. ఎందుకు? గొలుచుకట్టు చెరువులు, నాలాలు కబ్జాలకు గురైనాయి. అటువంటి కబ్జాలకు గురి కావడం వింత కాదు. మరి అటువంటి వింతను దూరం చేస్తాం మేమని చెప్పి స్వయాన ముఖ్యమంత్రి, తర్వాత పురపాలక శాఖ మంత్రులు, వారి తనయురు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, సంబంధిత క్యాబినెట్, చీఫ్ సెక్రటరీ ఎన్నోసార్లు చెప్పడం, కోర్టుకు విన్నవించుకోవడం, యథాస్థితిగా హైదరాబాదు ముంపుకు గురి కావడం. అందుగురించి హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరంలో హైదరాబాద్ చాలా కీలకంగా మారింది. ఈరోజు మళ్ళీ వర్షాలు పడితే ఇప్పుడు హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ను కూడా 111 జీవో అని G.O.69 ద్వారా మొత్తం దాన్ని ఎత్తివేసే ప్రయత్నం చేస్తే హైదరాబాద్ ఉంటుందా, మంచి వాతావరణం ఉంటుందా, హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి పౌరులు సురక్షితంగా ఉంటారా, నాలాలు, కొలుచుకట్టు చెరువులు, హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ అన్ని చోట్ల రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు కోట్ల కొలది సంపాదించుకునేటువంటి కట్టడాలు వస్తే మరి ఆ నీరంతా మనం నివసించే ప్రాంతాలకు ఆ నీళ్లు వలస రావడం, ముంపుకు గురి కావడం, మహానగరం విశ్వనగరం అని పెద్ద ఎత్తున చెప్పే కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గత 2 సంవత్సరాలుగా ప్రజలు, పౌరులు కొట్టుకుపోవడం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం, వాతావరణం, అన్ని విధాల అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేటువంటి హైదరాబాదు ఇంత గందరగోళానికి గురి కావడం ఎందుకు, అసలు ఏమిటి అనేది ఈరోజు సుబ్బారావు గారు, మనకు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు కళ్ళకు కట్టినట్టు ఆధారాలతో వారు ఉంచబోతా ఉన్నారు. సార్ సుబ్బారావు గారు ప్లీజ్. హలో సార్ ప్లీజ్. హలో, వినబడుతున్నదా? ఎస్ సార్. వెల్కమ్ టు ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ మై ఫ్రెండ్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, అన్న ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. మనం ఇంతకుముందు G.O.11 గురించి ఎన్నోసార్లు మాట్లాడాము, G.O.69 గురించి కూడా మాట్లాడాము. ఈరోజు అసలు ఈ G.O.69 కనుక పూర్తిగా అమలు చేస్తే ఎటువంటి ఉపద్రవాలు వస్తాయి అన్న వాటిపైన మనం ఒక్కసారి విశ్లేషించుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకనంటే ముందు చూపు చాలా అవసరం. సైంటిఫిక్గా, శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో మనం ఏది అమలు చేస్తున్నా, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ కానీ ఏదైనా కానీ, కథంతా ఎక్కడ మొదలవుతుందంటే 1908 ఫ్లడ్స్ నుంచి. 1908 ఫ్లడ్స్లో 50,000 మందికి పైగా చనిపోయారు.
80,000 ఇళ్ళు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయి. అది ఒక పెద్ద బీభత్సాన్ని సృష్టించింది. ఒక 2 తరాల వాళ్ళకి ఆ భయం వాళ్ళు సైకలాజికల్గా దాంట్లో ఉండిపోయారు. ఎందుకనంటే 1970లో ఎప్పుడైతే గండిపేట్ తెగింది అన్న పుకారు పుట్టినప్పుడే హైదరాబాద్ వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఆ వరదల్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు, ఉస్మాన్గంజ్, మహారాజ్గంజ్, ఓల్డ్ సిటీ, చాంద్రాయణగుట్ట అసలు ఇళ్లలోంచి పరుగులు పెట్టారంటే ఎంత సైకలాజికల్గా వాళ్ళు ఆ భయానికి ఇదైనారు. నేను మరొక్కసారి 1908 డివాస్టేషన్ చూపిస్తాను. ఇది ముస్లిం జంగ్ పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఇది మనం ఆఖరికి ఏది మనం జూకి వెళ్తూ ఉంటే లాస్ట్లో వచ్చే బ్రిడ్జ్ ఇది మనకి. దీని తర్వాత మనకి పురాణాపూర్ వస్తుంది. కనుక ఒకసారి ఎందుకనంటే మనం చాలా కొట్టిపారేస్తున్నాం తేలిగ్గా హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్. అసలు ఎవరు అసలు G.O.69 కానీ G.O.11 కానీ ఇవి ఎందుకు పెట్టారు, ఏమిటి పెట్టారు అన్నది ఆలోచన చేయడం. కనుక మరొక్కసారి చరిత్రలో 100 ఏళ్ల కిందట చరిత్ర చాలా పాత చరిత్ర కాదు. కనుక మనం దీన్ని మరొక్కసారి ఇలాంటి ఉపద్రవాల్ని సృష్టించాయి. హైదరాబాదులో కొత్త జనరేషన్స్ పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళు, దాని తర్వాత మైగ్రెంట్స్, వీళ్ళు ఇవి చూడకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ మనం ఎక్కడ నివసిస్తున్నామో దాని చరిత్ర తెలుసుకోవడం మనకు చాలా అవసరం. ఎవరు ఈ నగరాన్ని సుస్థిరమైన అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారు అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇందులో చాలామంది ఏదేదో అన్నారు. పాపం ఏమన్నారు అని అంటే 1912లో 7th నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ట్రస్ట్. ఏది వరదలు వచ్చిన తర్వాత. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రస్ట్. Sir Mirza Ali Guda, he was one of the key members. Based on recommendations of the trust, a flood control system was built on Musi River. మంచినీళ్ల కోసం కాదు. హైదరాబాద్లో ఆ కాలంలో 600కు పైన చెరువులు ఉండే. ప్రతి ఇంటి పక్కనోడు పోయి చెంబులో బిందెల్లో నీళ్లు తెచ్చుకొని ఇంట్లో తాగేవాడు. అంతేగాని ఈరోజు ఏదైతే తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుందో, మంచి నీటికి అవసరం లేదు అంటూ తీస్తున్నారో, దీన్ని నిర్మించిందే ఫ్లడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రభుత్వం బయటకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతగానో. మూసీ రివర్ ఈస్ ద మెయిన్ artery in the city. Please understand this. Those who have the cardiac problem, they may understand much better where the clogs are. Any floods or overflow or runoff from the tributaries or lakes will drain into the Musi, which eventually discharges the flow into the river Krishna. Please, we should understand. మన ప్రాంతంలో ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయా, లేకపోతే వరదలు వస్తాయా? రోజు రోజు రావు. రోజు రోజు కొందరు చాలా హాస్యాస్పదంగా మాట్లాడారు. ఏడాదికి వారం రోజులు వచ్చే వరదలకి ఇంత హంగామా చేయడం అన్నది. రోజు రోజు వస్తే మనం ఎవళ్ళం ఉండం భూమి మీద. కొత్త జీవరాశులే వస్తాయి. ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు? చదువుకున్నా కూడా డబ్బుకి కక్కుర్తుపడి అమ్ముడైపోయి తప్పుడు ప్రచారాలు ప్రజల్లోకి చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, సర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. వీళ్ళిద్దరు ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ 2 రిజర్వాయర్స్ ఈస్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్. ఎవరు అడిగినా కానీ ముందు అదే చెప్పండి. అంతేనే కానీ ఏదో మాకు మంచినీళ్ళ కోసము అన్నది. అరే బాయిలల్లో మస్తుండే హైదరాబాద్లో అప్పుడు. 1960లో ఉండే, 70లో ఉండే. 85 నుంచి కొంచెం జనాభా కొద్దిగా పికప్ అయ్యి, లేకపోతే మిస్మేనేజ్మెంట్ వల్లనో వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. కానీ హైదరాబాద్ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ వాటర్ ప్రాబ్లం. 24 hours వాటర్ సప్లై. ఐ విట్నెస్డ్ ఈవెన్ ఇన్ 68 and 70s. వీళ్ళిద్దరూ ఎవరు? పాలకులు, శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు కలిసి ఆలోచన చేసి ఈ ఫ్లడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయగలిగారు. వీళ్ళ గుర్తన్నది కాదు, వీళ్ళ గౌరవార్థం మనం వాళ్ళు కొన్ని జనరేషన్స్ని కాపాడడానికి తయారు చేసిన ఈ రిజర్వాయర్స్ని మనం కాపాడడం చాలా అవసరం.
అంతనే కానీ ఆ మంచినీళ్ళు గోదావరి నుంచి వస్తే గంగ నుంచి వస్తే అని కొట్టి పారేస్తే నిన్నటికి నిన్న వచ్చిన వర్షానికి అతలాకుతలమైంది హైదరాబాద్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. టుడే ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్ ఆన్ ఇంప్లికేషన్ ఇఫ్ వై ఇంప్లిమెంట్ 69. మిగతాయి మనం తర్వాత మాట్లాడచ్చు. ఇనిషియేటివ్స్, మూసీ రివర్ ఆరిజిన్ క్యాచ్మెంట్స్ మిటిగేటింగ్ ఫ్లవర్స్ ఇనిషియేటివ్స్ నైజాం ఫర్మానా. ఈ కాగితం అసలు ఎందుకు ప్రభుత్వాలు ఇవ్వడం లేదు? కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఆంధ్రులు స్వార్థపరులు అని అనుకున్నాం, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. మరి మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కూడా మనకేమొచ్చింది? మనం ఎందుకు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడం లేదు? పారదర్శకత్వాన్ని మనం ఎందుకు తీసుకురావడం లేదు? ఈ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ని ఒక వారం రోజుల లోపల పబ్లిక్ డొమైన్లో ప్రభుత్వం పెట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. కోర్టు ఏరియా నిజంగా ఏరియా ఫాలింగ్ అండర్ G.O.69. చాలామంది ఏమన్నారు అని అంటే అసలు ఈ 111 గురించి ఇంత రచ్చేందుకు. అది ప్రైమరీలీ ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాజ్ ఎ ఫ్లడ్ కంట్రోల్, designed enhanced for drinking water. It's a wonderful drinking water source, no carbon emissions, most economic pricing, zero carbon and climate friendly. ఇది ప్రపంచంలో ఒక మత్సు తునకగా షో కేస్గా మనం చూపించుకోవచ్చు. మనం హైదరాబాద్లో ఏం చూపించుకోవాలి ఏం చూపించుకోకూడదు అన్నది కూడా పాలకులకు మనమే తెలియజేయాలి అని అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సలహాదారులందరూ మరి ఏం ఆలోచన చేస్తున్నారో నాకు. G.O.11 వచ్చింది. ఈ G.O.11 వచ్చిన తర్వాత G.O.69 ఏదైతే తీసుకొచ్చారో ఇందులో ఏం చేశారు? G.O.11లో ఉన్న క్లాస్ 2 వదిలేసి మనకు క్లాస్ 3లో ఉన్నవన్నిటిని కూడా కొట్టిపారేశారు. వీళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది డ్రింకింగ్ వాటర్ సోర్స్ కాదన్నారు. అయ్యా, చెవిటోడు ముందు శంఖం ఊదడంలో ఎంత వేస్టో నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నది. గత 2 ఏళ్లుగా G.O.11 చెప్తున్నాము ఇది ఫ్లడ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ కోసం కట్టారని. ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు నాకు అర్థం కాదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ మ్యాటర్ డిసైడెడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్డ్ అండర్ పారా 3 తీసి పారేద్దాం. తీసేయండి, ఏం పోతుంది? బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ డిబేట్. Whatsoever, all efforts will be initiated by the government to improve the water quality. ఇవన్నీ తీసేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా కానీ అలావుద్దీన్ అద్భుత దీపం తెస్తారో ఇది మన పాతాల్ భైరవి బొమ్మ తెస్తారో తెచ్చి ఈ వాటర్ క్వాలిటీని నిలబెడతారు. గాడ్ నోస్ హుస్సేన్ సాగర్లో వాటర్ని చక్కగా చూస్తలేరు, దుర్గం చెరువుల నీళ్లు చక్కగా చూస్తలేరు. ఏ చెరువు ఒక్క చెరువు చూపి నాయన నీకు చేతులెత్తి దండం పెడతాను. Prime victims of G.O.69. Now I am coming to the implications. The prime victims are landless agriculture and artisan communities. వీళ్ళకి భూమి ఉండదు, ఏం చేసుకోవాలనో తెలియదు, వీళ్ళ గురించి ఎవడో పట్టించుకోరు. ఈ ప్రాంతంలో చెప్తారు 45,000 ఎకరాలు యాజ్ ఎ బఫర్ జోన్గా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ చెరువుకి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఉంచాడు. ఆ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ పైనే రియల్ ఎస్టేట్ కన్నుపడి ఉంటుంది. మరి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీకి ల్యాండ్లెస్ అండ్ ఆర్టిసాన్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఆల్సో షేర్ హోల్డర్స్. ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ వై కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, లెఫ్టిస్ట్ పార్టీ ఈస్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ దిస్. దే హ్యావ్ ఎ డ్యూ రైట్ ఆన్ దీస్ రిసోర్సెస్. ఒకప్పుడు తెలంగాణలో తోపులు అని ఉండేది. వాడికి ఎవరికి మన అగ్రికల్చర్ టూల్స్ చేసుకోవాలంటే అక్కడికి పోయి వాడు కొమ్మలు నరుక్కుని వచ్చి చేసుకునేవాడు. స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ వీళ్ళనైతే పూర్తిగా వైపౌట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమవుతున్నది? వీళ్ళని వైపౌట్ చేసినాం, వీళ్ళకి కనీసం సపోర్ట్గా ఉండే పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ని కూడా నాశనం చేసినాం. మరి వీడు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? సెక్రటేరియట్కి రావాలి. లాస్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సర్వీసెస్ ఇవి ఇప్పుడు ఓకే. G.O.11నే మనము ఎన్వైరన్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇప్పటిదాకా వ్యాలిడేట్ చేశామా, ఆడిటింగ్ చేశామా, దీని మూలంగా ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు అసలు మనకి ఇంటాంజిబుల్ బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి అన్నది, లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ చూసామా? ఏది లేదు. ఇస్ అనదర్ విక్టిమ్. లాస్ ఆఫ్ జియో క్లైమాటిక్ డైవర్సిటీ. మనకు రిజర్వాయర్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే
తీసుకుంటే ఇటు దామెగూడెం అటు అనంతగిరి దాకా క్లైమేట్ ఎంతో విచిత్రంగా మారుతుంటుంది. సాయిల్ టెక్స్చర్ కూడా మారుతుంది. సాయిల్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ యూనిక్ డైవర్సిటీ రైట్ ఫ్రమ్ చేవెళ్ళ టు అనంతగిరి. దీని గురించి ఎవడేం మాట్లాడు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ విల్ బి ద డెత్ ఆఫ్ రివర్ ఆరిజిన్. మన బిడ్డను మనమే చంపుకుంటాం. ఇంత దౌర్భాగ్యం మనకి. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ లాసెస్. ప్రైమ్ విక్టిమ్స్ ఇవన్నీ. లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, వాల్యుబుల్ మెడిసినల్ హర్బల్ ఫ్లోరా, లాస్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ పేటెంట్ రైట్స్. నువ్వు కూర్చొని ఇంటికాడ కూర్చొని పేటెంట్ రైట్ తినచ్చు ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి. దెర్ ఆర్ innumerable publications on medicinal plants of this area. Loss of livelihood because of this, loss of economic opportunities. అంటే చెట్లు అనగానే గోషి పెట్టుకొని తిరిగేటోడే. మన ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నేను చెప్పదలుచుకున్నది, ఒక్కసారి రబ్బర్ ట్యాపర్స్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా చూడండి. హౌ దే హ్యావ్ రెవల్యూషనైజ్డ్ the economic growth of rubber tappers in those Amazon forests. ఆలోచన చేయాలి. మనకు అన్నీ అక్కడి నుంచే కావాలి. మొన్నటికి మొన్న పేపర్లో తంగేడు పోయింది అనే ఏవో వేస్తుంది, వేప పోయినది అని చెప్తారు. ఎన్నో పోతున్నాయి, ఎవడు పట్టించుకుంటున్నాడు. తెలంగాణ ఈజ్ ద రిచ్ ట్రీ డైవర్సిటీ జోన్. మనం వీ నీడ్ టు, అండ్ ఆల్సో సెమీ ఎరిడ్ ప్లాంట్స్. డ్యామ్ సేఫ్టీ థ్రెట్ టు హైదరాబాద్ చూడండి, రెండు రకాలుగా. లెఫ్ట్, లాస్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ కవర్, ట్రీ కవర్, సాయిల్ ఎరోజన్, సిల్టేషన్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్స్, లాస్ ఆఫ్ వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇన్ రిజర్వాయర్స్, ఓవర్ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ రిజర్వాయర్స్, ఫ్లడ్డింగ్. ఈ లెఫ్ట్ అంతా కూడా సాయిల్ ఎరోజన్ పైదే వచ్చింది. అవునా? ఈ మరి సాయిల్ ఎరోజన్ స్టడీస్ ఒకప్పుడు ఎప్పుడో బాక్రానంగల్లో చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ½ ఇంచ్ పర్ ఇయర్ సిల్టేషన్ వస్తున్నది అన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే మనము డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అగ్రవేట్ చేస్తామో, ఫిజికల్ గ్రోత్, నీకు ఒక ½ ఇంచ్ కర్మ, ఒక 1.5 ఫుట్ వెళ్ళిపోతుంది సాయిల్ ఇంటూ ద రిజర్వాయర్. ఈ రిజర్వాయర్ లూజెస్ ఇట్స్ కెపాసిటీ. ఇది ఒకటి ఫ్లడ్డింగ్. ఇంకేమవుతుంది? కాంక్రిటైజేషన్, లాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్రౌండ్ కవర్, escalated stormwater runoff, flash floods in low-lying zones, increased hydro pressure on dam structures. ఇది ఎవరో ఆలోచన చేయట్లేదు. threatening the dam safety, likely disaster floods. ఇటు మట్టి కొట్టుకుపోయినా కాంక్రిటైజేషన్ అయ్యేది ఒకటే ఇంపాక్ట్, ఫ్లడ్స్. అది కూడా హైదరాబాద్ నగరం పైన. మరి దీని గురించి ఎవడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు? మరి వీటి గురించి ఏదైనా G.O.69లో డిస్కస్ చేశారా? మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ పార్లమెంట్లో పాస్ చేసింది. దాన్ని కూడా G.O.69లో ఎందుకు మాట్లాడలేదు? మరి ఇవన్నీ విచిత్రాలుగా అనిపిస్తాయి. రిజర్వాయర్స్ మే మీట్ ది ఫీట్ ఆఫ్ హుస్సేన్ సాగర్. దిస్ ఈస్ ద ఫీట్ ఆఫ్ హుస్సేన్ సాగర్ ఆల్గల్ బ్లూమ్, సర్ఫేస్ వాటర్. ఇది ఎక్కడి నుంచో నేను ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ పెయింటింగ్స్ పెట్టలేదు. ఇవి నేను నా స్వహస్తాలతో, నా కెమెరాతో తీసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్. సీవేజ్ ఫ్లోస్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అన్ట్రీటెడ్ ఎఫ్లూయెంట్స్. ఎవరికన్నా ఏదైనా అనుమానం ఉంటే నేను నా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇస్తాను, వాళ్ళు కార్బన్ డేటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే? సీవేజ్ ఫ్లోస్ అండ్ దిస్ విల్ బీ ది ఫేట్ ఆఫ్ అవర్ 2 రిజర్వాయర్స్. ఇప్పుడు ఏదైతే 3 లక్షల మందికి మంచినీళ్ళు ఇస్తుందో ఆ అవకాశాన్ని కూడా మనం కోల్పోతాం. ఇంకొకటి ఏమిటి తెలుసా? హైదరాబాద్లో రాబోయే ఫ్లడ్స్లో మనకు కంటామినేటెడ్ ఫ్లడ్ వాటర్స్ విచ్ విల్ బి వెరీ వెరీ డేంజరస్. అండ్ దెన్ ఇదంతా సౌత్ వెస్ట్లో టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్, రాతంచెర్ల దానిపైన కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎందుకు పనికిరాకుండా ఉన్నాయని, లేకపోతే హైదరాబాదు కాలుష్యం ఎక్కువగా విదజల్లుతున్నాయని వీటిని తీసుకుపోయి నెత్తి మీద పెడతారంట. ఎవడన్నా కాలికి అంటుకున్న నెత్తికి రాసుకుంటాడు. అండ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అట్నుంచే వస్తాయి కదా. మనకి సౌత్ వెస్ట్ విండ్స్ అంతా కూడా ఈ విషవాయువులు నగరాన్ని కమ్మేస్తాయి కదా. ఏమన్నా ఉందా? ఈరోజు బాచుపల్లిలో మైటాస్లో
కోటిన్నర పెట్టి కొన్న వాళ్ళ ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ తోటి సఫర్ అవుతున్నారు. ఇది కూడా మనం స్టడీ చేసుకోలేము. వోల్టాస్ కారణంగా ఇక్రిసాట్లో విషవాయువులు రావడంతో ఎంటమాలజీ స్టడీ ఆపేసి 25 ఏళ్ల కిందటే ఎంటమాలజీ రీసెర్చ్ ఆఫ్రికాకి షిఫ్ట్ చేశారు. అప్పుడు కూడా మనకు బుద్ధి రాదా? వీ రెఫ్యూజ్ టు లెర్న్, వీ రెసిస్ట్ టు లెర్న్. మనంత మూర్ఖ పరిపాలకులనే నేను అనను, ప్రజల్ని అంటారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో అందరూ చదువుకున్నవాళ్ళు, ఆల్మోస్ట్ 50% అసలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డాక్టరేట్స్ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు పొయ్యిలో పెట్టనా మన డిగ్రీలు? ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ దీస్ సర్వైవల్ ఇష్యూస్, సర్వైవల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్. దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్, పొల్యూటెడ్ అండ్ డిప్లీటెడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ నియర్ బై. ఓకే, ఇందులో ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది అని అంటే, చాలా స్వార్థంగా అక్కడ పెట్టుకున్న మినరల్ వాటర్ కంపెనీ అన్నీ కూడా నాశనమైంది. వాటిని అసలు తీసేయాల. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కంటామినేటెడ్ వాటర్ని కూడా మినరల్ వాటర్ బాటిల్లో కలిపి అదేదో జ్యూస్ అని మనకు అమ్ముతారు. ఇంత దౌర్భాగ్యం మనకి. చూడండి, గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, టాక్సిక్ గ్యాసెస్, sewage flows, reservoirs fit, and then floods because of soil erosion, because of concretization. Okay, and loss of biodiversity. What is that we are going to gain? Can we ask for an economical debate on this? Economics versus the environmental issues. There are livelihoods and all. Is government prepared for this? ఎవరన్నా ప్రజా చైతన్య సంఘాలు రెడీగా ఉన్నాయా మాట్లాడడానికి? మనం వీటిని ఎందుకు మనం ఆలోచన చేయడం లేదు? దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్, అండ్ అట్ మోస్ట్ డేంజర్ ఇస్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇప్పటికే మనం 2 నెలల నుంచి 42-43 ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం. ఇది ఒక 7 ఏళ్ల కిందట 15 రోజులు 16 రోజులు ఉండేది, 42-40. ఈరోజు 2 నెలలు 42 ఉన్నది అని అంటే, soon we are going to step into 50 degrees temperature. మన సంగతి సరే, what happens to the livestock? పశువులు, పశుపక్షాదులు. ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ రిపోర్ట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటువంటి అంశాలను దేదీ జోడించలేదు. అది చాలా దౌర్భాగ్యం. అదేమైతే అంటే, కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చినట్టుగా కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి స్టేట్లో, వాళ్ళకి ఇస్తారు, వాళ్ళు కూర్చొని రాస్తూ ఉంటారు. ఫ్రీక్వెంట్ డ్రాట్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ క్లౌడ్ బస్ట్ మొన్న జరిగింది చూడండి, వీటిల్లోకి వెళ్తుంది. సమ్ ఏరియాస్ మే గో అండర్ పర్మనెంట్ డెజర్టిఫికేషన్ అండ్ సమ్ ఏరియాస్ కీప్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ది క్లౌడ్ బస్ట్. సో మొన్న పడ్డ 1 గంటన్నర వర్షానికి 80 millimeters యావరేజ్ across the city. It was 60 millimeters rain. City is not prepared for that. మీరు అక్కడి నుంచి వస్తే GO.11 వల్ల అసలు ఏమి మనకి లాభాలు ఉండినాయి అని అంటే, అసలు ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ విల్ తోటి అసలు ఏమి బయటకు తీస్తున్నారు. GO.11 ఏరియా 84 గ్రామాలు, 10 కిలోమీటర్ల రేడియస్ ప్రాంతం ఒక ప్రొటెక్షన్, ఒక రక్షణ కవచంగా ఉండింది, ఒక బఫర్ జోన్గా ఉండింది. వచ్చిన సాయిల్ ఎరోషన్ అక్కడ ఆపగలిగేది, వచ్చిన ఏదైనా విషవాయువులు ఉన్నా అక్కడ ప్లాంటేషన్స్ ఆపగలిగేది. దాని ఎకనామిక్ వాల్యూస్ కానీ, ఎన్వైరన్మెంట్ సర్వీసెస్ కానీ అసలు ఏమన్నా స్టడీ జరిగినాయా? ఏం జరగలేదే. ప్రభుత్వం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీను, ఇటు JNTUని అపాయింట్ చేస్తామని వాళ్ళని అసలు అపాయింటే చేయలేదు. ఎందుకు అపాయింట్ చేయలేదు అని ఒక సింపుల్ కేసు వేసుకోండి. అడ్వకేట్ల దగ్గరికి వెళ్తే ఏదేదో రామాయణం పురాణం, వాని అయ్యేవాడు వాని అమ్మేవాడు అని డాక్యుమెంట్లు, లింక్ డాక్యుమెంట్లు ఏదో భూమి కొన్నట్టుగా అడుగుతున్నాడు. సింపుల్ లాజిక్, టేక్ ఏ సింపుల్ లాజిక్. వై ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ conducted environmental audit of GO.11 zone? చాలదా? నాకు చాలా విచిత్రమైంది. చాలా మంది అడ్వకేట్లు ఏదో నాకు చెప్పండి సార్, నాకు ఏంది చెప్పేది.
సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నాను, ఒక పిఏ వేయండి, దాని తర్వాత సంగతి తర్వాత. మీరు ముందేమన్నా చేసిండ్రా, వెనకేమన్నా చేసిన, ముందు వెనక ఏం చేసినామన్నది కోర్టులో చూసుకున్నాం. ఓకే, సిట్ పొల్యూషన్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టినారు. ఐ వాంట్ G.O.11 ఎన్వైరన్మెంటల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఆడిటింగ్ రిపోర్ట్. లెట్ us డిమాండ్ ఫర్ దిస్. అంతేనే కానీ ఈ బఫర్ జోన్ అసలు ఎందుకు పనికిరాదు, నేను నీళ్లు తెచ్చిస్తా, అరే నాయన భగీరథుడు తపస్సు చేసి ఆ గంగమ్మని రమ్మంటే ఏమన్నది తెలుసా గంగమ్మ, మూర్ఖుడా నేను అక్కడి నుంచి దుంకితే భూమి పగులుతుందిరా. అవునా? అదే ఇది ఆలోచన చేసుకుంటే లాజిక్గా, అప్పుడు శివుడు తన జటాయు అంటే ప్రతి చెట్టు క్యానపీ ఒక శివ జటాయులా కనబడుతుంది. అసలు గంగావతరణం చూసినప్పుడే ఆ చెట్ల విలువ తెలుసు. అంతేనే కానీ అసలు డ్రింకింగ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమిటి? వై సిటీ ఈజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్? వై సిటీ ఈజ్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ రీయూస్? అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకటి అయిపోగానే, అంటే మనం అనకూడదు కానీ ఏమైపోయింది అని అంటే, ఏది పాత పడితే దాన్ని వాడేసి యూజ్ అండ్ త్రో కల్చర్లో బతుకుతున్నాం కనుక హుసేన్ సాగర్, మిరాలం ట్యాంక్, కాముని చెరువు, సరూర్ నగర్ చెరువు, దుర్గం చెరువులను అయిపోయినాక మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ని వదిలే, మంజీరా 1, 2, 3 వదిలే, కృష్ణా వదిలే, ఇప్పుడు గోదావరి అంటున్నాం. నాయనా గోదావరి నుంచి నీళ్ళు వస్తలేవు, ప్రాణహిత నుంచి వస్తున్నాయి. చూడండి, మీకు హైడ్రోఫోనిక్ ఆల్గే మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనది, ఇంప్లికేషన్స్ చెప్పింది. ఈ ఇంప్లికేషన్స్ని మన రక్షణ కవచాలు వీర సైనికులు ఎవరు అని అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ అయ్యాడు. ఇప్పుడు కమాండ్ ఏరియా చీఫ్ సెక్రటరీకి ఏం తెలుస్తుంది సార్? కమాండ్ ఏరియా చీఫ్ సెక్రటరీని తీసుకొచ్చి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా స్టడీస్కి ఆయనని ప్లానింగ్ చేయమంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు, నేనేం చేస్తాను? ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే, ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు ఏం మీ ఎన్జిఓలు ఏది పడితే అది చేస్తారంటే, నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఇవాళ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ సైకిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎండి ఉంటాడు, ఆయన రెండో రోజు ఒక సైన్స్ దీనికి కూడా ఉంటాడు. ఐ డు నాట్ నో. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, మెంబర్ సెక్రటరీ, డైరెక్టర్ ప్లానింగ్, మెంబర్ సెక్రటరీ టీఎస్పీసీబీ, పొల్యూషన్ మన హుసేన్ సాగర్కి సరైన గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వలేదు. డైరెక్టర్ ప్లానింగ్, ఆయనకి ఏం తెలుసు సార్ అసలు హైడ్రాలజీ? You do not have a single hydrologist in you. You do not have an hydrologist. You do not have an hydrogeologist. You do not have a meteorologist. You do not have a sociologist. You do not have a regional planner from geography background. ఎందుకండి వీళ్ళని పెట్టుకొని? ఓకే, వీటన్నిట్లో ఏంది, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డైవర్షన్ ఛానల్స్. ఎక్కడికి డైవర్షన్ చేస్తారండి? అదే మూసీలోకి రావాలి కదా. నేను ఇందాకనే చూపించాను, ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ గో ఇన్ టు మూసీ. Musi is the artery of this city. Okay? Installation of decentralized CV. అరే ఉన్నది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నదాన్ని చక్కగా చేసి చూపించండి, ఇది ఏమన్నా చేయండి. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ. ఏది 1982 నుంచి గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ 14 గ్రామాల పైన, ఏది కాజీపల్లి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే సుల్తాన్పూర్ అవతల దాకా కంటామినేట్ అయింది. అవునా? ఇటు మనకి జీడిమెట్ల కింద భాగంలో ఇదే గతి లేదు, మనం చేయలేకపోయింది. మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ మెజర్ అంటే అలావుద్దీన్ అద్భుతి. టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మీరు ఏందో చేసుకోండి, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయండి, ఏమన్నా చేయండి. ఆడ మేము బిల్డింగులు కట్టుకోవాలా, పైసలు చేసుకోవాలి. ఒక్కటి చెప్తాను నేను ప్రజలకు, హైదరాబాద్ వాసులందరికీ, రియల్ ఎస్టేట్ రోడ్ అమ్ముకొని పైసలు చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, బతికేది నువ్వు. దిస్ 69 ఈజ్ గోయింగ్ టు విక్టిమైజ్ not only the Hyderabad city people but also people from Uppal to down the lane Vadapad. I will give it in return. If anybody wants to challenge me, please challenge. Regularization lekanda asalu development annadu లేదు. అసలు
STP's ఒక performance audit report కావాలి. Is government ready for that? The committee shall look into ways and means, ways and means, infrastructure requirements and mobilization. ఏం చేస్తుంది, ఆ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ ఆక్షన్ చేసి అమ్మేస్తుంది. I warn again, elected body is the trustee of the people, trustee of this state. You do not have powers to sell the public properties. If this is going to happen in the case of 84 villages, I think people should take it very seriously and resist it. Okay? Finally, this is a beautiful biogeoclimatic. This is the river mouth of Musa. Origin starts. Okay? Protection, conservation. Do it now. Now or never. Thank you so much, my friends, for giving me this opportunity. And actually, I have also planned to show some more video films. నాది ఇంకా షేర్ అయి ఉందా అన్న? ఉందే, ప్లీజ్ గో హెడ్. అయితే చూపిస్తాను. 2020 ఫ్లాట్స్ ఓల్డ్ సిటీది. ప్లీజ్ వాచ్ దిస్. కెన్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్? ఎస్ సార్, దాన్ని ఇంకా వైడెన్ చేయండి, ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. ఎస్, వీ కెన్ వాచ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఉస్మాన్గంజ్ అండ్ మహారాజ్గంజ్ ఏరియా. ఓకే, ఇది కేవలం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ చేయండి, మళ్ళీ ప్లే చేయండి, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వాసీస్కు అర్థం కావాలి. ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిమన్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఫ్లడ్స్ తీసుకొచ్చి. ఎందుకంటే టిఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్స్, ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిమన్ అండ్ బై బీజేపీ కార్పొరేటర్స్, వీళ్ళందరినీ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ నౌ, దే హ్యావ్ టు స్పీక్ నౌ. Anna will make them to speak. Purushottamana next. What is their role? Why did we elect them? Yes, we should think of the role of corporators. Another thing you see, ఇది చూడండి, చదర్ఘాట్ బ్రిడ్జ్ అసలు దండగేడ అసలు నీళ్ళే పోవు అన్నారు. My goodness. नए पुल से होता हुआ शहर के अंदर दाखिल हो चुका है और शहर के अंदर देखिए आप के बराबर पानी, गाड़ियाँ आगे तक डूब चुकी है। आदि पुलिस का महकमा पूरा ठहरा हुआ है मुनज़्ज़म तरीके से रोकने के लिए। हम इधर का मंजर बता सकते हैं, देखिए आप लाइट के ये पानी गौरीपुरा, कोठी और जो है फिलखाने की तरफ बढ़ता हुआ मूसा नदी का पानी तोगयानी आई थी शहर में, हम सुने थे, लेकिन आज आंखों देखा मंजर देख सकते हैं हम कि मूसा नदी का पानी शहर में किस तरह से दाखिल हो चुका है। कि आप पूरे गाड़ियाँ आधे गाड़ियाँ डूबे हुए, हम लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं यहाँ से। ये ऑटो डूबा हुआ है, ये महात्मा गांधी ब्रिज के बाद से पानी शहर के अंदर दाखिल हो चुका है। ये आगे बढ़ता हुआ कोटी और गौरीपुरे की तरफ बढ़ रहा है। ये लोग और पुलिस के जवान मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आवाम को महात्मा गांधी स्टेशन में जाने से रोकते हुए। ये देखिए आप इस तरह देखिए, स्कूल के बच्चे देखिए आधी तकरीबन डूबी हुई है और लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। हम आवाम से अपील करते हैं कि कोटी की तरफ ना आए, महात्मा गांधी ब्रिज की तरफ ना आए और गौरीपुरे की तरफ से कोठी और महात्मा गांधी ब्रिज की तरफ का रास्ता रुख बदल रहे हैं। पानी यहाँ पर महात्मा गांधी ब्रिज की तरफ से सिटी में दाखिल हो रहा है। ये कोठी की तरफ का रुख ना करें कोई भी। यहाँ का देखा मंजर हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए पानी की रफ्तार बढ़ते जा रही है और तेजी के साथ देखिए, और इस तरफ का पानी उधर हम और एक तरफ आपको बता रहे हैं, ब्रिज की तरफ से पानी किस तरीके से दाखिल हो रहा है। हमारी कोई गलत चीज नहीं है, पानी इस तरफ से नदी का पानी बहता हुआ शहर की तरफ दाखिल हो रहा है। देखिए कचरा और ये आवाम देखिए, लोग औरतें किस तरीके से ऑटो ढकलते हुए शहर कोठी की तरफ से पानी शहर में दाखिल हो रहा है। कोठी, गौरीपुरा और फिलखाने की तरफ से इस तरफ से शहर की तरफ आने की कोशिश ना करें। महात्मा गांधी ब्रिज की तरफ कोई आवाम ना आए, हमारी अपील है आवाम से। मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान इस्माइल शाह के साथ नजर चलिए। థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి చెప్పండి, నేను ఐఎండి వాళ్ళది wind movement around Hyderabad I am showing you. It's an animated one. Yeah. Please look into it. See, ఈ సౌత్ వెస్ట్ నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో how it enters, again
Also from the southwest we have the, okay? Yes. So people should understand, what weather conditions we live. What are the climatic conditions? What is the heat? What is the temperature? How this, cyclonic ice will move from one place to the other. These are all important things. See, ఊరికే చేతులలో ఇది పెట్టుకొని ఏదో చేసుకోవడం అన్నది కాదు. I'm trying to educate people. I'm trying to sensitize them. I'm trying to bring an awareness among the so-called literate people. This is I feel sometimes very sad about these things, and I have some more, very interesting thing actually to show you. Give me just a minute. మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి. I want to show the birthplace of Musi. యా మీన్ వెల్ పురుషోత్తమన్న మాట్లాడితే అయిపోతుంది ఇక. కార్పొరేటర్స్ నిద్రపోతున్నారా అన్న? పురుషోత్తమన్న. Thank you so much, Subramanian. You are making monumental presentations because అన్న మూసీ నది జన్మస్థలం చూడండి. కనబడుతుందా? ఎస్, ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి అన్న. ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి అన్న. ఫుల్ స్క్రీన్. ఇది ఫుల్ స్క్రీన్, ఇది చాలా చిన్నది. లేదా ఫుల్ స్క్రీన్ కాలేదన్న. ఫుల్ స్క్రీన్ కాలేదు. ఇది ఇంతే అవుతుంది దీంట్లో. ఇక్కడ కింద ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి అన్న. ఇది దీన్ని చేయండి. ఈ ఆరో కిందికి తీసుకురండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రజెంట్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, ఈ బాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్. ఇప్పుడు నేను చూసి ఆరో చూపిస్తున్న దగ్గర బాక్స్ ఉంటుంది. ఇది దిస్ వన్. ఇప్పుడు వచ్చిపోయింది చూడండి అన్న. ఇక్కడనా ఇక్కడ. యా చెప్పండి. మళ్ళీ ఓకే చెప్పండి అన్న, నో ప్రాబ్లం. ఇది యాక్చువల్గా మూసి ఒక స్ప్రింగ్ ఏరియా, ఒక న్యాచురల్ స్ప్రింగ్ ఏరియా. ఇది పద్మనాభ స్వామి గుడి దగ్గరగా ఉన్నది. ఇది మనము చూడవచ్చు. అట్లాగనే మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా నేను ఇంకొకటి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇది కూడా చూడండి. ఎస్, కెన్ యూ సీ దిస్? ఎస్ అన్న. దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి అన్న. ఇక్కడ ఇది దీనికి ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఈ బాక్స్ ఈ రైట్ సైడ్ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అన్న. ఇది దిస్ వన్. ఇక్కడన్నా కింద సుబ్బన్న. ఇది దిస్ వన్. ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇది నేను ఆరో మార్క్ పెట్టాను చూడండి. ఇక్కడ ఇది అన్న. ఇది ఈ బాక్స్ అన్న. ఇక్కడ ఇది మీరు అటు పోతున్నారు. ఇది అన్న. ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ తీసుకురండి. ఇక్కడ కాదు నేను ఆరో మీద పెట్టాను చూడండి. మీ ఆరో ఇక్కడ తీసుకురండి. నాది కనిపిస్తుంది ఆరో. ఇది లాస్ట్. కనబడతలేదు. వచ్చిన కిరికిరి ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం. నో ప్రాబ్లం అన్న. మీరు ఎట్లా చెప్పేయండి, ఎట్లుంటుందో చెప్పేయండి అన్న. నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. అది ఎట్లుంటుందో చెప్పండి అన్న. నో ప్రాబ్లం, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం.
Can you see this? ఎస్ This is the natural. మీకు ఎండాకాలం మేలో కూడా నీళ్ళు ఇట్లుంటాయి అక్కడ. ఇంత మంచి వెట్లాండ్ జోన్ కన్సర్వ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే ఇక్కడ పక్కకే మనం ఇండస్ట్రియల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ మూసీ రివర్. గుండం దగ్గర అది గుడి దగ్గర ఉంది కనుక దాన్ని అట్లా కట్టినాడు అంతేనే కానీ అదర్వైజ్ మీరు ఆన్ చేస్తారా అన్న Yeah. ప్లీజ్? షల్ ఐ గెట్ యూ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మోడ్ అన్న ప్రజెంట్ అయిపోయింది కదా తీసేసి అయిపోయింది. వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ అన్న మై గుడ్నెస్ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ. excellent. I think I don't think now advocates and all will crib over it. Now Purushottam, I think will make it very clear. AIM, MIM, BJP, TRS corporators including Congress, now they have to respond including MLAs. Yes Anna? Yeah. At the outset, I would like to thank you for this multi-dimensional presentation. Because of the scientific tempo and approach to issues, he has personally gone to the Musi catchment area multiple times. And in fact, he is a big authority when it comes to source water management. Actually, the Telangana government should have had the wisdom to have utilized his knowledge in public interest. Many other national governments say, so we should not expect. I have noted down whatever he has said. Of course, two technicalities for water plant I did not know them. But now that everything is recorded, we can refer to those points anytime. One of the most important things which we have been highlighting several times is the story of 45,000 acres as buffer zone, which the Nizam has allocated. The land use of that particular area was basically intended as a buffer zone, and that he has been reiterating multiple times. Now coming to Hyderabad, recently there was a beautiful write-up in Hyderabad Every Times of India on Indian Express on how rain ready is Hyderabad. And fortunately we have in Hyderabad the former Vice Chairman of the National Disaster Management Authority, and it was NDMA which prepared guidelines in order to make any city rain ready. Unfortunately, Hyderabad is going in the reverse way. It was rain ready, say after the building of these two reservoirs, as per the advice of Vishweshwaraya Garu. We can say it was rain ready then, because not only those two reservoirs were built, but even the embankments of the Musi River, which we see on a regular basis between the High Court and the Osmania Hospital. What a beautiful design it is. And successive governments, they have not even failed to maintain these river embankments, because basically the purpose was to contain the flow of the river and save Hyderabad from floods. And these embankments have played a very important role. But in addition to these, Hyderabad, as everybody has multiple times pointed out, it has been a city of lakes. More than 3,000 lakes or water bodies.
in a radius of 20 kilometers or 30 kilometers. And this was being quoted many, many times. And this dimension of Hyderabad, having so many water bodies, we have to understand that these water bodies basically, retain the flood whenever there is excess rain because of the stormwater drains on the roads of Hyderabad, wonderfully built earlier. The stormwater would be collected into these tanks. There was never any incident of flooding. I have not seen during my student days. And what a city it was. What's happening? I totally agree with our friends who are that these two reservoirs, that is Udan Sagar and Usman Sagar, they were not built for drinking water purposes. They were basically built as flood control measures, and there is ample evidence. But this government, it has been talking, saying that, we are drinking water from Krishna and Godavari and so on. And they are trying to make out an argument saying that today we do not need these two reservoirs from the drinking water point of view. But what the government, deliberately ignores is that these two reservoirs were built as flood control. And the government is not interested in protecting or maintaining these two reservoirs. This is one. Secondly, all, whether it was TDP government or Congress or no PRS, I can tell friends that these political parties, they were never interested in the protection of, they were never committed for the protection of thousands of lakes. As a result, the water storing capacity, which that is the contemporary generation received as a heritage from the previous generation. This wonderful facility we have been using, almost every year we can see the lakes, the story is nothing but the story of shrinking water bodies and missing or vanishing lakes. After DRS government came to power, what is shameful is, because this government came to power in the name of, Neelu, Nidulu, and Niyamakalu. Now when we come to Neelu, they have not cared to protect the Piranhina. And actually last year, the old city floods is basically because of the abandoning of Piranhina. And here I wish to point out that when it comes to Piranhina, this was the brainchild of a British soldier. And basically a contour canal, which was designed in such a way that it would collect all the rainwater from Chevilla, that is Chandana Valley. From there, it goes as per the contour and collects the water on the southern side. Shamshabad, Palatna, and so on. And channelizes this rainwater into 25 lakes, and finally it goes into Ibrahimapatnam on the Nagaland Sagar. By abandoning, I am using the word consciously deliberately because I, along with two of my very dear friends, one is Professor K.L. Vyas and Professor Kodakar, who was a great limnologist and an expert. He had this special knowledge on the protection of water bodies. Unfortunately, Professor Kodakar is no more. But then we three were there in that petition which we submitted to the Human Rights Commission, which was then
you know, headed by Justice Subhash Reddy. And what a great judge he was. He admitted the case and then after multiple times of hearing, he gave innumerable orders to the state government. He got nearly 90% of the enforcements evicted. And those days, the government had to spend money uh, as part of the restoration program. But in spite of all this, when this PRS government came, they have, abandoned the Iranian law. This can be described as dereliction of duty. The word I'm very consciously using. It is the duty of the government to protect the water bodies. It is the duty of the government to protect Iranian Nada. Now it is the duty of the government to protect Iran Saga and Osman Saga. And their collective plus negligence and deliberate neglect can be described as dereliction of duty. In other countries, this is a cognizable offense. Even in India, it has to be, the judiciary has to take note of these things, what we call suo motu. Why should the citizens every time go to the court? The court also reads newspapers. They know what's happened. They should be watching the TV, and they must create a facility on their own or on a daily basis to get what exactly is happening, where things are going wrong. Iranian Nala made so much of news, but then last 7 years, the Nala is abandoned, and I can tell you, friends, this has a very serious implication for Hyderabad, particularly on the southern side of Hyderabad, which is the old city. Okay. Now we go a little further and try to understand, okay, what is it that we can do? This government, when I say this government, at this point I'm talking about all the governments, whether the central government or state government, and all the state governments of all the states in this country. There is not a single state in this country which has come up with what can be described as climate remediation strategies. They have basically ignored it. See, even as the whole world is talking about IPCC reports, and then of right from 1 to 27, 26, COP26 conference took place last year in Glasgow. And what we notice is the bureaucracy in all the states in this country, and even in the central government. The central government also is not doing much, but the state governments are basically deliberately, they pretend as if there is no climate change. We are all going to pay a very heavy price because of the neglect of the state government. And here in this country, I wish to point out, unfortunately, in a large number of states in India, we have governments by dynasty. Now I don't have to name, how many states are there. You just look at the scenario in Maharashtra, in Tamil Nadu, in Orissa, in Andhra and Telangana, and in a few other states in North India. Friends, Chief Minister and their son, they are there in the same cabinet. This is a mockery of democracy. So as a political scientist, when we go through all these things, we are reminded of what is happening in Pakistan recently, because there are also a few families controlled, dynasties controlled. We see what's happening in Bangladesh, and the latest is Sri Lanka. Sri Lanka, one particular dynasty capturing power and utilizing the entire power for their self-enrichment. And this has naturally angered the people to such an extent that, that particular so-called
family had to shed political power. This is exactly what happened in Europe. The French Revolution was a wonderful revolution. It was a great step forward in the direction of democracy. The slogans of liberty, equality, and fraternity. Unfortunately, in our country, even after 70 years plus 70 plus years of democratic government, we still have remnants of monarchic dynasties, new monarchies coming into being, and they are eating into the sinews of democracy. Believe me, friends, people are watching. Definitely, next election should be an eye-opener. My last point is, while thanking my friend for his very deep study of this wonderful subject, for wonder, I know he can go on for n number of hours because his specialization is so strong in management. What the people in this country are very keenly observing is, and they are demanding a major paradigm shift. The present model of development, development in inverted commas, this is not going to help. A major paradigm shift is the need of the hour. Citizens are watching. Next election will be based on this debate on paradigm shift. Because right now, in most of the states in this country, the citizens are helplessly, the voters are watching their wealth being looted by the corporates and this loot is made possible by the political parties, the ruling political parties. And what is hurting the people more is the role of the opposition parties. In fact, they don't even speak out. Sometimes it appears as if the opposition is hand in glove with this kind of exploitation. I'm asking right now, what is the MIM doing to save Old City? What is BJP doing with so many corporators? What are they doing? What are their plans to save Hyderabad City? Similarly, the Congress party. I mean, this is not the way political parties should function. And what happened to the left parties? Virtually, they are absolutely silent. And being silent at this critical juncture, it amounts to aiding and supporting the exploitation that is going on. Where is the big protest of the left parties? Why are they silent? So this calls for a very open debate. Say, in a democracy, yes, we have to speak out. And before I conclude, recently we had invited, Ani Shankar Iyer, and there was a wonderful meeting in Hyderabad City on these Constitution 73rd and 74th. And the speakers on that particular occasion, we have really given my attention on it. Now it is that the spirit of the constitutional amendments has not been translated into action. When it comes to the transfer of power, yes, a few powers have been transferred. But again, there are checks and balances. With the result, local governments are unable to exercise their power entirely. What is the fate of Hyderabad City? We call it as a local government. We have a mayor and 150 cooperators. What power they enjoy? They can't even appoint their municipal commissioner. The police commissioner they can't appoint. The Director General of Fire Services, it is beyond the reach of the DHS.
basic drinking water, HMVA is not in the control of DHS. Then what is the power there? They only have the power, they are told, that is regarding sweeping the roads and nothing else. So it's a shameful thing. They have to assert. They need to voice. They are there to take care of the welfare of the people of Hyderabad. They don't even know about their powers. Do they know about the doctrine of implied powers? In one power, for example, the power to provide medical services, you can draw 100 powers. But then public, they need a lot of intellectual excellence. Every political party must have R&D, research and development wings. Every political party should have continuous sessions with the people who know the subject. They have to rope in experts, and public policy should be done with a lot of effort. But right now, the intelligentsia is totally disappointed by the way political parties are. This will not protect democracy. Right now, it is plutocracy. It is nothing but the rich and the powerful and the mighty coming together to exploit the resources which belong to the people. And with regards to the withdrawal of DHMs, this G.O.69, we see this conspiracy unfolding. Therefore, let there be more debate. People will have to have open sessions. Town hall meetings should be conducted. We are approaching the World Environment Day on June 5th. And this time, let us observe the World Environment Day as Hyderabad Day. Come on, let us discuss Hyderabad Environment Day with everything right here. What's happening to Jawaharlal? What is the fate of Musi? We have gone to immediately on those issues. Now there is a conspiracy to have a tunnel through the area. Who decides what, when, and how? Much depends upon the nexus coming together. Contractor, the politician. People are completely marginalized. The government announces that it has been decided. How can they decide when the law of the land very clearly says that there should be public hearing and impact assessment has to be done? People of Hyderabad have a right to information. All these things are kept aside. Suddenly, the state government says that this is the plan. So people also are watching because we the people, we do not want this country to look a Sri Lanka way. This is India. I know as a political scientist, there have been